Exercise 8.1, first question. In triangle ABC, right angled at B, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಅಂತ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ಡ್ triangle and angled B, right angled at B ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇದಾದರೂ ಎ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದರೂ ಎ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ವರೀಸ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಥೀಟಾ, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಸಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಿಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪ, ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ರೈಟ್? ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೈಟ್. ಹೈಪೋಟೆನಸ್ AC whole square, base AB whole square, and height is BC whole square. AC square is equal to AB value namak kottidare, that is nothing but 24 square, right? BC eshtiದೆ 7 square ಇದೆ. Just square ಮಾಡಿ 24 square means 24 into 24 ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 24 into 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 576 ಪ್ಲಸ್ 7 7 49 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 625 ಸಿಗುತ್ತೆ, 625 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 625 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಎ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 25 centimeter. Now we are ready with all the sides value, right? So let's solve the first problem. ಏನಿದೆ, sin A ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ cos A. sin A opposite by hypotenuse, cos A adjacent by hypotenuse. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಎಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ. ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 7 by 25, right? Next cos adjacent, that is AB by AC, 24 by 25. Next, second sub question, they have asked to find out sin C. C is the reference angle. ಅಲ್ಲಿ A ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಸಿ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಅಪೋಸಿಟ್. ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಸಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಎ ಬಿ. ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ 24 by 25, done. Then we have a cos C. Cos C is equal to adjacent by hypotenuse. Adjacent, that is BC by AC is nothing but 7 by 25. These are the
ratios two sub questions. So next we'll move on to the second question. In figure 8.13 find tan p minus cot r. Tan p ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ p, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ r ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಟ್ r ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ r ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 12 ಇದೆ, 13 ಇದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ರೈಟ್? Again, by using a Pythagoras theorem, now third side find out mana. So how do we do that? Okay, so base formula in either hypotenuse square is equal to base square plus height square, right? So hypotenuse ಏನಪ್ಪ, so PR square base is nothing but QR whole square, height is PQ whole square. PR they have given 13 square, QR we don't know the value, and PQ 12 square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 13 square, 13 into 13, 169, QR whole square, and 12 is 144. Just transpose this side, 169 minus 144, QR whole square ಆಗುತ್ತೆ. You will get 25, that is nothing but QR square. Then QR is equal to square root of 25. QR is equal to square root of 25 is to 5 centimeter, right? So we got the value of a QR, that is 5 centimeter. Now we'll find out tan p. So tan p angle p ಅಲ್ಲ, so ಇದು opposite. See, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ hype ಆಗಿರುತ್ತೆ, and this is opposite. Tan p, that is opposite by adjacent. Ratios ನೆನಪಿರಬೇಕು. So opposite ಏನಿದೆ QR by adjacent, that is PQ. We get the value, QR is 5, PQ is 12. Next we'll go with the cot R. R ಆ್ಯಂಗಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ರೈಟ್? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, 5 ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 12. Okay, sorry for that. Okay, yeah. So now we need to solve this expression, tan p minus cot r. So value substitute ಮಾಡಿ. tan p ಏನಿದೆ 5 by 12 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, and minus cot r, that is also 5 by 12 plus 5 by 12 minus 5 by 12 cancel ಆಗುತ್ತೆ. We will get the 0. Okay, so that completes our second question. Next we'll move on to the third question. If sin a is equal to 3 by 4, calculate cos a and tan a. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಫಿಗರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 90 degree, and this is a hypotenuse. Okay, sin a 3 by 4, reference angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We'll consider this as a A, B, C. Okay, so 3 by 4. So let's write down sin a is equal to 3 by 4. So sin a is equal to ನಮಗೇನಿದೆ opposite by hypotenuse ಆಗುತ್ತೆ, right? ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 will be opposite and 4 will be hypotenuse. So A opposite will be 3 and hypotenuse is 4. Again, we don't know the value of AB, other side value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, because cos A and tan A ನಮಗೆ adjacent ಬೇಕಾಗಿದೆ. Fine. So again by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square. Okay, so hypotenuse ಏನಿದೆ AC whole square, base BA, and height is BC whole square. AC 4 square, BA we'll write as it is, plus BC is 3 square, 4 4 is 16, BA whole square plus 3 3 is 9. Transpose ಮಾಡಿ, 16 minus 9 is equal to BA whole square, that is 7 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Yeah, so BA whole square, that is BA is equal to square root of 7. So now we got the value of a BA. Now we need to find out cos A. Cos A ratio ಏನಪ್ಪ, adjacent by
hypotenuse. So where is adjacent? Cos A, adjacent, right? That is root 7 by hypotenuse is 4. Then we have a tan A, opposite by adjacent. So tan A opposite by adjacent, that is 3 by root 7. 3 by root 7. Okay, so that completes our question number 3. Okay, next we'll move on to the question number 4. Given 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A. So let's write the figure first. Right angle triangle, reference angle avare helta idare, that is A, angle A is the reference angle. Okay, so first write it down, the given things. 15 cot A is equal to 8. ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. 15 ಡೌನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ 15 ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ 8/15 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಟಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನು? ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 15/8 ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಟಿಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಕಾಟಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಟ್ಯಾನ್, ರೈಟ್. ಸೊ 18/15 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 15/8. Now tan A is nothing but opposite by adjacent. So tan A opposite ಏನು? 50 and adjacent is 8. Again AC ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, hyp square is equal to hypotenuse square is equal to base square plus height square. That is AC whole square, base ಏನಿದೆ? AB, right? AB plus height is BC whole square. AC, AB value 8 square plus BC 15 square. 8 8s are 64, 15 15s are 225, because 15 2s are ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, 15 into 15 ಅದು. Then we will get the value is 289 ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ AC whole square. ಈಗ AC ಮಾಡಿದ್ರೆ square root of 289, square will convert as a square root. Square root of 289 is 17. That is 17 centimeter. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ 17 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ 17 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು will find out sin A. Sin A, angle difference ಏನು? A ಅಲ್ಲ. So that is this will be the opposite and this is adjacent and this is hypotenuse. It remains same. Sin A opposite by hypotenuse, that is opposite 15/17. Next we have secant A. Secant A ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. secant A is nothing but hypotenuse by adjacent. Hypotenuse 17 and adjacent is 8. So 15/7 and 17/8 is the answer for the 4th question. That completes our 4th question. Okay, so next we'll move on to the 5th question. Secant theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratios. So ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ secant ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನೇನು trigonometric ratios ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Again the same thing, we are going to take one right angle triangle. Okay, yeah, this is a 90 degree and here the reference angle is a theta. Okay, I'll write this as a theta and I'll name this triangle as a ABC. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಥೀಟಾಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋವಂಥ ಸೈಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ secant theta is equal to 13/12. secant theta ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನು? cos theta, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 12/13 ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Fine. So now we got the value cos theta adjacent by hypotenuse. So adjacent 12 and hypotenuse is 13, and we don't know the value of a BC. Find out by using a Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, base formula hakolana, hypotenuse square is equal to base square plus height square. Hypotenuse AC whole square, base ಏನಿದೆ AB whole square plus height is BC whole square. AC is 13 square, AB 12 square. We don't know the value of a BC whole square. We need to find out. So 13 square, 13 into 13, 169, 12 into 12, 144 plus BC whole square, transpose ಮಾಡಿ 169 minus 144 is equal to BC whole square. So minus ಮಾಡಿದರೆ 25 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ BC whole square. Now BC will be square root of 25, that is BC is equal to 5 units. 5 units. Okay, so we got the value of a BC. Now we need to find out all the trigonometric ratios. So ನಮಗೆ already secant theta ಗೊತ್ತು and cos theta value ಸಿಕ್ಕಿದೆ. We'll go with the sin theta. Sin theta is equal to opposite by hypotenuse. Okay, so opposite, that is 5, hypotenuse 30. Next we have cos ಇದೆ tan theta, adjacent by opposite by adjacent, opposite that is 5 and adjacent is 12. Next we'll go to the cot theta, that is adjacent by opposite ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ reciprocal ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. Okay, next we have a cosec theta. Cosec theta is nothing but hypotenuse by opposite. ನಾವು sin value ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. So 13 by 5. Okay, so this completes our fifth problem. So next we'll move on to the sixth question. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. It's a theory question. Let's understand. We'll take a one triangle, right angle, triangle. So acute angle ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, angle A and angle B are acute angles and C will be 90 degree ಇರುತ್ತೆ and given. Okay, so how do we solve that? First of all, what they have given, we'll take it as cos A is equal to cos B. Now cos A angle reference ತಗೊಂಡ್ರೆ what is this? Opposite, adjacent and hypotenuse, right? So this will be the opposite ಇರುತ್ತೆ. Like cos A ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ, opposite means cos A adjacent ಅಲ್ವಾ, adjacent by hypotenuse, and this is also adjacent by hypotenuse. Adjacent A angle A reference ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಸಿ, ರೈಟ್? ಎ ಸಿ ಸೈಡ್. ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಏನು? ಎ ಬಿ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಫಾರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಸಿ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್. ಸಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಐಸೋಸಿಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಐಸೋಸಿಲಸ್ triangle where two sides are equal. This is a triangle where two sides are equal. Okay,
ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ 45 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೂಡ 45 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ರೀಸನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಸಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ. And BC ಗೆ opposite angle ಯಾವುದಿದೆ? That is angle A. So give a reason. So this is equal sides, opposite angles are equal. Okay. So therefore angle A is equal to angle B. See, that is what we have to prove. That is hence proved. That's it. So this completes our question number 6.